Hello everyone, welcome to all of you in the new video. So our capital budgeting series, the third question. We will discuss the third question based on capital budgeting chapter for 15 marks. So the question number 3 is, a company is considering an investment in a project that requires an initial net investment of rupees 3000. Very important. Initial net investment of rupees 3000, very important. Okay, with an expected cash flow, means cash flow after tax, CFAT, generated over 3 years. How many years? 3 years. 3 years as follows. CFAT, cash flow after tax. P means probability. Cash flow after tax, probability. Cash flow after tax, probability. Okay, 3 years, very important. Period 1, period 2, period 3. Next, the number A is, what is the expected NPV? What is the expected NPV of this project? Assume that the probability distributions are independent and the risk-free rate of interest in the market is 0.5. 0.5 is nothing but 0.5 is nothing but 50%. I think 50%. You know, 0.5 means 50%. 0.5, 50%. Okay. Calculate. It should not be 50%. It should not be 50%. It should be 0.05. 0.05. 0.05. 0.05 means 5%. 5 divided by 100, you will get 0.05. It means 5%. It means 5%. Risk-free rate of interest in the market is 0.05, means 5%. Number B, calculate the standard deviation. Calculate the standard deviation about the expected value. Okay. Next, find the probability that the NPV will be less than 0. Less than 0, very important. Less than 0. Assume that the distribution is normal and continuous. Next, what is the probability that the NPV will be greater than 1? Less than 0, greater than 0, means more than 0. Next, what is the probability that the NPV will be, number 1, between the range of rupees 500 and rupees 750. Next, between the range of rupees 400 and rupees 600. Next, at least rupees 300. Last one is at least rupees 1000. So this is the question based on 15 marks. Okay, as we solved in the question number 2. Question number 2 as it is, same as it is. Just the difference is this one, E adjustment. What is the probability that the NPV will be number 1, number 2, number 3, number 4. Conditions are different in question number 2. Okay, question number 2 में क्या है? Adjustments. E की जो adjustments है ना, ये थोड़े difference है, ये थोड़े different है. बाकी के पूरे adjustment as it is है. ठीक है, ये तुम्हारा क्या है? Question है. और सोल्यूशन सेम एज इट इज. जो क्वेश्चन नंबर 2 में जो हम लोग किए थे ना, क्वेश्चन नंबर 2 में एज इट इज इसका सोल्यूशन है. नंबर ए, फर्स्ट वन, नंबर ए आंसर. नंबर ए, व्हाट ही इज आस्किंग फॉर यू टू कैलकुलेट, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड एनपीवी ऑफ दिस प्रोजेक्ट. सेम हेडिंग, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट. ओके, हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर? 3 years. 3. Period 1, period 2, period 3. Period 1, period 2, period 3. Correct. CFAT means CF, cash flow. CFAT means cash flow. Next, bazu column, probability. Then you have to make the addition column, that is PCF, probability cash flow. PCF means probability cash flow, addition column. Next, period 2, CF, probability, PCF. Period 3, CF, probability, PCF. Got this? Okay. First column, period 1, CF 800. Next, 1000. Next, 1500.
next 2000. Got this? I will make the summarize of this. First one 800, next 1000, next 1500, next one is 2000. Got this first part. Next P, probability 0.1, next 0.2, next 0.4, last one is 0.3. Period 1 done. Period 1 done. Now period 2 CF. Period 2 CF. CF is how much? 800. Next 1000. Next 1500. Next one 2000. Got this? Now probability 0.1, 0.3, 0.4, last one is 0.2. Done. Now period 2 done is done. Now period 3 CF. CF is 800, next 1000, next one 1500, last one is 2000. Now the probability 0.2, 0.5, 0.5, now 0.2, last one 0.1, 0.1. Period 3 is also complete. Okay, now you have to multiply CF into P. You got PCF. Okay, 800 into 0.1, you will get 80. Next 1000 into 0.2, you will get 200. Next 1500 into 0.4, you will get 600. Next 2000 into 0.3, you will get 600. Now make the total of this, you will get 1480. 1480 total of this. Now this one CF into P, 800 into 0.1, 80. Next 1000 into 0.3, 300. 1500 into 0.4, 600. Next 2000 into 0.2, 400. Make the total of this, you will get 1380. Now this one 800 into 0.2, next 1000 into 0.5, 1500 into 0.2, 300. Next 2000 into 0.1, 200. Make the total of this 1160. 1160. Got this? इतना होने के बाद में ओके ಇದು ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ expected NPV. You have to calculate expected NPV. Therefore, expected NPV is equal to bracket CF bar 1 total. CF bar total means a CF bar 1. CF bar 1 1. Next CF bar period 2. CF bar period 3. Same. Expected NPV is equals to bracket CF bar 1 into PVF. PVF means present value factor. PVF 1 bracket complete plus CF bar 2 into PVF 2 plus CF bar 3 into PVF 3 minus cash outlay. Okay, come to the formula is equals to first bracket as it is bracket
CF bar 1, CF bar 1 1480, 1480, correct? Into you have to see PVF1, PVF2, PVF3, very important. PVF1, PVF2, PVF3 is equals to okay. Market rate is a 5%. Market rate is a how many? How much? 5%. Okay, you have to make the present value factor. आपको क्या निकालना है? Present value factor. 1 plus 5% sign divided by first time equal to, you will get 0.9523. 9523 means 0.952. 0.952. Second time is equals to 0.90 0.907 0.907. Next third time equal to, you will get 0.864. 0.864. Very simple, very simple. Just see here, the market rate interest is 5%. That's why 1 plus 5% sign divided by first time equal to, first time 0.952, 0.952. Second time equal to, you will get 0.907, 0.907. Third time equal to 0.863 means 863438 means you have to make the round of a 3 as 4, 0.864, 0.864. got this? ऐसा निकालना है इसको, हिंग ಮಾಡಬೇಕಿದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಓಕೆ, PVF1 ಎಷ್ಟು? 0.952, 0.952. done. Bracket complete. Plus same bracket CF bar 2, CF bar 2 1380, 1380 into PVF2, PVF2 0.907, 0.907. bracket complete. Plus CF bar 3, CF bar 3 is how much? 1160, 160 into PVF3, PVF it is PVF3, PVF3 how much? 0.864, 0.864. bracket complete. Minus sign, minus sign, minus cash outlay, cash outlay. Cash outlay means initial net investment of rupees 3000. It is a cash outlay, 3000. Got this? Now make the multiplication of this. 1480 into 0.952, 1480 into 0.952, you will get 1408.96 plus 1380 into 0.907, 1380 into 0.907, you will get 1251, 1251.66 plus as it is. Next 1160 into 0.864, 1160 into 0.864, you will get 1002.24 minus 3000. Okay, do this. 1408.96 plus 1251.66 plus 1002.24 minus 3000, you will get 662, 662.86, or you have to make the round of 663 rupees, 663, 662.86 or a 663. This is the expected NPV. This is the expected NPV. Okay, got this? Very easy.
फर्स्ट का कंप्लीट हुआ. अभी क्या हुआ, फर्स्ट का कंप्लीट हुआ. हिंग ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ फर्स्ट. ओके, एज इट इज सेम एज वी डिड इन द प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग करे ऑलरेडी. ऐसे ही करो सेम टू सेम. ओके, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. आई विल रब दिस पार्ट. So first one means A is over. Now the second line, that is B. Calculate the standard deviation about the expected value. Same heading is calculation of standard deviation. Standard deviation symbol is SD, means standard deviation, or the symbol is that type, standard deviation. In SAPM you know well. Okay, first column as it is. First period 1, no, it is period 1. You have to calculate the period 1. Period 1. First one is period 1. You have to calculate this part, period 1. First column as it is CF80 or a CF, means cash flow. First column is CF or a CF80. Next column is probability, means P. The third column is PCF, probability cash flow, PCF. Next column is bracket CF. This part CF minus CF bar. CF bar means this one, CF bar. Next column is bracket CF minus CF bar square. Next column is same probability column as it is, copy paste. Next last column is CF minus CF bar square, okay, into P. Then summation. Summation means total. Total of what column? This column, copy paste. Okay, you have to now continue this. Period 1, period 1. CF 800. First one is 800. 800. Second 1000. Next 1500. Last one is 2000. Done. Now probability 0.1, 0.2, next 0.4, last one is 0.3. Got this? Now you have to multiply this PCF. 800 into 0.1, you will get 80. Next 1000 into 0.2, you will get 200. Next 1500 into 0.4, 600. Next 2000 into 0.3, 600. Now total of this 1480. 1480. Now CF minus CF bar. First is a CF. CF means this column. CF bar means this one. Okay, CF minus CF bar. 800 minus 1480, 1000 minus 1480, 1500 minus 1480, 2000 minus 1480. This way. Okay, first one is 800 minus 1480. You will get minus 680. Minus 680. Next one 1000 minus 1480 minus 480. Next 1500 minus 1480, you will get 20. Next 2000 minus 1480, 2000 minus 1480, you will get 520. 520. Now you have to make the square of this. जब भी स्क्वायर निकालते तब माइनस कंसिडर नहीं करते. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೊಗೋತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಮೈನಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಈಕ್ವಲ್ ಟು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ 680 ಇಂಟು ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 4,62,000. 4,62,400. Next one 480 into equal to, you will get 2,30,000. 2,30,400. Next 20 into equal to, 20 into equal to, you will get 400. Next 520 into equal to, you will get 2,70,000. 2,70,400.
Got this? Now probability column, P column. P column means copy paste. P means copy paste. 0.1, 0.2, 0.4, 0.3. Okay. Now CF minus CF bar square, this column, into this column, P column. Okay. 4,62,400 into 0.1, you will get 46,000, 46,240, 240. Next, 2,30,400 into 0.2, you will get 46,080. Next, 400 into 0.4, you will get 160. Next, 2,70,400 into 0.3, you will get 81,000, 81,120. Okay, make the total of this, you will get 1,73,600. Summation CF minus CF bar square into P, this one, 1,73,600. Got this? Very simple. Okay, take the screenshot of this. Okay, now we have to take the standard deviation of this. Standard deviation sign. This is the standard deviation sign of what? A period 1. Standard deviation sign of what? A period 1 is equals to, correct? Standard deviation sign of what? A period 1 is equals to, okay, root same total, summation CF minus CF bar square into P, this formula, okay, is equals to root as it is. Answer, summation CF minus CF bar square into P, how much? 1,73,600. Okay, make the root of this. 1,73,600 root, how much? 416.65, 416.65. This is the standard deviation of 1. Standard deviation of 1. We need this information. B. Standard deviation of 1 is equals to 416.65. Okay, take the screenshot of this. Second one, we have to do the same thing. Okay, now period 1 is done. Now period 2. So does this so second one अभी फर्स्ट हो गया. नाउ द पीरियड 2 का करेंगे अभी. पीरियड 2 सबसे पहले CF मीन्स दिस कॉलम 800, 1000, 1500, 2000 as it is. Next P, probability column 0.1, 0.3, 0.4, 0.2 as it is, copy paste. Now the multiplication of this करो, इतना होता है 800 मल्टीप्लाई 800 into 0.1, you will get 80. Next 1000 into 0.3, you will get 300. Next 1500 into 0.4, you will get 600. Next 2000 into 0.2, you get 400. Take the total of this, you will get 1380. Now same CF minus CF bar. CF means this column minus CF bar means this one. 800 minus 1380, 1000 minus 1380, 1500 minus 1380, 2000 minus 1380. Okay, that's why. That's the way you have to calculate. 800 minus 1380, you will get minus 580.
Next 1000 minus 1380, you will get minus 380. Next 1500 minus 1380, you will get 120. Next 2000 minus 1380, 620. Square, CF minus CF bar square. Okay, 580 into equal to 3,36,400. 36,400. Next 380 into equal to 1,44,400. Next 120 into equal to, you will get 14,400. Next 620 into equal to, you will get 3,84,000. 3,84,400. Got this? Now P means this column 0.1, 0.3, 0.4, 0.2. CF minus CF bar square into P, this column into this, 3,36,400 into 0.1, you will get 33,640. Next 1,44,400 into 0.3, you will get 43,320. Next 14,400 into 0.4, you will get 5,760. 5,760. Next 3,84,400 into 0.2, you will get 76,880. Make the addition of this, you will get 1,59,600. 1,59,600 as it is. Standard deviation of period 2. Root of same summation CF minus CF bar square into P. No changes in the formula. In this formula 1,59,600. 1,59,600. Make the root of this. You will get 399.49. Standard deviation of 2. Standard deviation of 2 is equals to 399.49. Okay, take the screenshot of this. Okay, now period 3. Okay, we have to calculate for period 3, last one. Period 2 cancel. Period 3 is 800, 1000, 1500, 2000, same as it is. We have to make the changes in probability. 0.1, 0. Okay, period 3 CF 80, 800, 1000, 1500, 2000 as it is. Probability 0.2, last one 0.5, 0.2, next last one is 0.1. Got this? Now they make the multiplication of this. 800 into 0.2. Okay, 800 into 0.2, you will get 160. Next 1000 into 0.5 will get 500. Next 1500 into 0.2 will get 300. Next 2000 into 0.1, you will get 200. Make the total of this. You will get 1160. 1160. Okay, next CF minus CF bar. CF means this column minus a CF bar. 800 minus 1160, you will get minus 360.
Next 1000 minus 1160, you get minus 160. Next 1500 minus 1160, you will get 340. Next 2000 minus 1160, you will get 840. Make the square of this column. 360 into equal to 1,29,600. Next 160 into equal to 25,600. Next 340 into equal to 1,15,600. Next 840 into equal to 7,05,000. 7,05,600. 7,05,600. Okay. Now probability column means this column 0.2, 0.5, 0.2, 0.1, 0.1. Make the multiplication of this one. 1,29,600 into 0.2, you will get 25,920. Next 25,600 into 0.5, you will get 12,800. Next 1,15,600 into 0.2, you will get 23,120. Next 7,05,600 into 0.1, you will get 70,560. Make the total of this, you will get 1,32,400. Okay, standard deviation of 3. Standard deviation of 3. Standard deviation of 3. So formula same. Don't make the change the form. Don't make change in the formula. Same 1,32,400. Make the root of this 363.86. 363.86. 363.86. Standard deviation 3 is equals to 363.86. 363.86. Make the okay, sorry, take the screenshot of this. So स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया. अभी क्या बचा, ये पूछा उन्हें द स्टैंडर्ड डिविएशन अबाउट द एक्सपेक्टेड वैल्यू करके पूछा. ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ್ರಿ ಅವರು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಬರೀರಪ್ಪ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಸೈನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ರೂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ divided by bracket 1 plus r2, 1 plus r4, 1 plus r6, 2, 4, 6. This is the formula. Okay, is equals to root as it is. Root as it is. Standard deviation 1 square. Standard deviation 1 का आंसर कितना आता? 416.65. Bracket 416.65 standard deviation 1 square plus standard deviation 2 square. Standard deviation 2 कितना आता? 399.49. 399.49 square plus standard deviation 3 square. Standard deviation 3 363.86 square divided by bracket 1 plus r. R means this one. R means this one. 5% or 0.05. 5 divided by 100, 0.05. That's why R 0.05. Bracket complete 2. Bracket completed 2. Bracket 1 plus 0.05. Bracket complete 4. 1 plus 0.05. Bracket complete 6.
is equals to root, okay, take the square of this, 416.65 into equal to it's 1,73,597 597.22 17.22. Next plus, as it is plus 399.49 into equal to 592.26 plus say 363.86 into equal to 1,32,394 394.09 divided by correct है 1 plus 0.05 1 plus 0.05 means 1.052 1.054 1.056 correct है is equals to root same value 1,73,597.22 plus 1,59,592.26 plus 1,32,394.09 as it is divided by okay same here 1.05 into equal to 1.1025 next I have already told you in the question number 2 how to make the 4 then 5 again I will tell you here 1.05 स्क्वायर 1.05 यहाँ पे देखो ऐसे निकालते हैं 1.05 कितने टाइम आना वहाँ पे 2 दिखा रहा है ना वहाँ पे 2 करके इनटू इक्वल टू यहाँ पे कितने टाइम दिखाया 3 टाइम्स ओके ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ 1.05 ಎರಡು ಸಲ ಐತ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಅದಕ್ಕೆ 1.05 ಇಂಟು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೊಡಿರಿಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಬಂದ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದ್ರಿಪ್ಪ 1.1025 ತಿಳಿತ್ರಿ ಈಗ ನಮಗೆ 4 ಟೈಮ್ ಬೇಕ್ರಿ 4 ಟೈಮ್ ಬೇಕಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಒಳಗೆ 5 ಟೈಮ್ ಬರಬೇಕ್ರಿ 1.05 ಇಂಟು इक्वल टू अल्ले 4 टाइम होती रही इले बंतरी पहले 5 टाइम वहाँ पे 4 बार है यहाँ पे कितना आना 5 बार आना कितना आंसर हो 1 पॉइंट है यहाँ पे देखो 1.2155 ये वो तुम्हारा आंसर होता 1.2155 करेक्ट है अब उसका करेंगे उसका 1.05 नहीं 1.05 वहाँ पे कितने बार दिखा रहा 6 टाइम्स या कैल्शियम में कितने बार दिखा रहा 7 टाइम्स 1.05 इंटू इक्वल टू 6 टाइम्स है यहाँ पे 7 टाइम्स 1.3400 1.3400 okay is equals to root now make the division of this 1,73,597.22 divided by 1.1025 you will get 1,57,457.79 plus division 1,59,592.26 divided by 1.2155 you will get 1,31,297.62 plus 1,32,394.09 divided by 1.3400 you will get 98,000
98,801.55 is equals to, make the summation of this, 1,57,457.79 plus 1,31,297.62 plus 98,801.55. You will get 3,87,556.96. Make the root of this, you will get 622.54. 622.54. 622.54 standard deviation, or 623. 622.54 or 623 standard deviation. Standard deviation. The final is standard deviation is equals to 623. 623. 623. Standard deviation is equal to 623. 623. Okay. Now the answer B is complete. Answer B is complete. Take the screenshot of this. Okay, B done. Now C. C. Find the probability that the NPV will be less than 0. Very important. ಇಲ್ಲ ಇದು ಶುರು ಮಾಡ್ರಿ, यहाँ से शुरू करो. The probability that the NPV will be, that the NPV will be less than 0. Less than 0. Less than 0. Very important. Less than 0. Less than 0. यहाँ पे एक फार्मूला लिखा था तुम्हारे को मैं, Z फार्मूला. Z is equals to range minus NPV divided by SD. This formula, idu formula already the range minus NPV divided by SD anta. Okay, is equals to range. Range means less than 0. Range means 0 here. Range is 0 minus NPV. NPV means expected NPV. Expected NPV. A में आंसर कितना आता? 663. 663 divided by SD. SD कितना आता? ये वाला SD. इदु अल्ला. इदु SD अल्ला. ESD अल्ला. इदु SD. कितना आता? 623. 623. हाँ, इज इक्वल्स टू करके देखो. 0 माइनस 663 माइनस 663 डिवाइडेड बाय 623. मार दो. 663 divided by 623 will get minus sign, minus 1.064. 1.06. Very important. Only two digits. 1.06. 2 digits. आपको कितने डिजिट्स लिखना है यहाँ पे? पॉइंट के बाद में 2. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಜಿಟ್ ಬರಿಬೇಕ್ರಿಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? ಓನ್ಲಿ बरे यार डिजिट बरीबेक्रिप्ಪ ಅಷ್ಟು ಸಾಕು. ಇದು ಯಾವ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು? ये कौन सी वैल्यू मिली तुम्हारे को अभी? Z वैल्यू. इसको क्या बोलते हैं? Z वैल्यू. अब Z वैल्यू में टेबल देखना. अभी टेबल Z वैल्यू में कौन सा देखना? कौन सा टेबल? Z टेबल देखो अभी. ओके, ये टेबल देखो. वहाँ पे क्या दिया उन्हें? 1.1 क्या है वहाँ पे? 1.06 है. 1.06. और यहाँ पे अभी
हाँ यहाँ पे देखो पहले क्या पे 1.0 है 1.0 ಅಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ 1.0 ಐತ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ 1.0 ಅಲ್ಲ 1.0 ಎಲ್ಲಿ ಐತ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಐತ್ರಿ 1.0 इधर है 1.0 इधर है 1.0 करके 1.0 के बाद में क्या देखो करके बोल रहा हूँ 6 देखो करके बोल रहा 1.0 ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ 1.0 ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರಿಪ್ಪ 6 ಇಲ್ಲ ಐತ್ರಿ 1.0 करेक्ट है 1.0 1.0 के बाद क्या देखना 6 1.0 ಆದಮೇಲೆ ಏನು ನೋಡ್ಬೇಕ್ರಿಪ್ಪ 6 ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ 6 0.3554 0.355 ಓಕೆ ಅಲ್ಲೇ 1.06 ಐತ್ರಿ ಅಂದರೆ 1.0 ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು 1.0 ನೋಡ್ರಿ 1.0 ಆಮೇಲೆ ಏನು ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ 6 ನೋಡ್ರಿ ಯಾಕಂದರೆ 0 ಆದಮೇಲೆ 6 ಐತ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ 0.6 हेंगती 1.0 होने के बाद में 6 देखो कितना था 0.3554 वो तुम्हारा वहाँ पे वैल्यू 0.3554 कितना है वैल्यू हुआ 0.3554 554 और 0.3554 into 100 35.54% 35.54% oh is equals to again is equals to लेस देन जीरो बोला तो किस में से लेस करना लेस देन जीरो बोला तो 0.5 में से लेस करना लेस देन 0.3 ಅವಾಗ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂದ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ ಇದು 0.5 ಇಂದ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀರ್ಲಿ 0.5 ಮೈನಸ್ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ 0.3554 लेस ಮಾಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಇದು वैल्यू लेस दैन 0 बोला ना इसलिए 0.5 में से लेस करो हमेशा लेस दैन 0 इतनी ಅದಕ್ಕೆ 0.5 ಇಂದ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ 0.5 minus 0.3554 0.1446 और 0.1446 into 100 means 14.46% ಇದು तुम्हारा आंसर probability it means probability done okay next d same find the probability that the NPV sorry this one no d what is the probability that the NPV will be greater than 0 means more than 0 same the probability that the NPV will be greater than 0 greater than 0 greater than 0 means more than 0 greater than 0 means more than 0 okay okay the probability that the NPV will be greater than 0 simple greater than less than 0 means 0.5 में से लेस करो less than 0 ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿಪ್ಪ 0.5 ಇಂದ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ರಿ more than 0 ಅಂದ್ರೆ 1 more than 0 बोले तो 1 में से लेस करना 1 माइनस कौन सी वैल्यू लेस करना ये प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है नहीं ये वाली लेस करना ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿಪ್ಪ प्रोबेबिलिटी वैल्यू 0.1446 okay less how much minus 1 to get 0.8554 0.8554 or 0.8554 into 100 means 85.54%. This is the probability value. This is the probability value. Very simple. Less than 0 means Z is equals to range minus NPV divided by SD. Range means 0 minus NPV is how much? 663 divided by SD. SD means this one 623.
Okay, make the 0 minus 663 minus 663 divided by 623. You will get minus 1.06 z value. You have to see the z value table, 1.0. First you have to see this one 1.0, 1.0, then after this 6, first 1.0, then a 6 number table. You will get the value of 0.3554 or into 100 means 35.54%. Okay, done. Is equals to less than 0 means 0.5 in the less ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ 0.5 में से लेस करना 0.5 माइनस ये जो वैल्यू है इसको लेस करना कितना आता प्रोबेबिलिटी वैल्यू तुम्हारी प्रोबेबिलिटी वैल्यू है 0.1446 करके आया और इंटू 100 बोले तो परसेंटेज और 14.46%, ये तुम्हारा आंसर आया. नेक्स्ट सेम द प्रोबेबिलिटी दैट द एनपीवी विल बी ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, मोर देन 0. मोर देन 0 मीन्स 1 में से लेस करना इज इक्वल टू 1 माइनस ये जो वैल्यू है ये इसको वैल्यू को 0.1446, you will get a 0.8554 or 85.54%. Done. Now C is done, D is also done. Now we have to calculate E1. Again E ಒಳಗೆ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಐತ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿಪ್ಪ. Okay, take the screenshot of this. Now E option. What is the probability that the NPV will be, same copy paste, the probability that the NPV will be, same sentence. First condition, number one between the range of rupees 500 and rupees 700, same, between the range of rupees 500 and rupees 750, rupees 500 and rupees 750, very important. Again आपका फार्मूला z is equals to range minus NPV divided by SD. ಇದು ಅಲ್ರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮ್ದು z is equal to range minus NPV divided by SD. ओके, फर्स्ट ಇದು ಮಾಡೋಣ್ರಿ 500 ತಗೊಂಡು ಮಾಡೋಣ್ರಿ. पहले 500 लेके करेंगे हमें. z is equals to range means first 500 minus range 500 minus NPV 663 divided by SD 623. ಓಕೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಇದು ಎಷ್ಟಿದು minus 500 minus 163, sorry 663 minus 163 divided by 623. ಮಾಡ್ರಿ ಇದು 163 divided by 623, you will get minus ಅಲ್ಲ minus 0.2 minus sign means minus sign 0.26. okay, done. 0.26 0 पॉइंट आदमेले 2 डिजिट साक, यह दो डिजिट हमारे को होना, 0 पॉइंट के बाद कितने होना, दो डिजिट होना हमारे को, बस इतना काफ़ी है. ये कौन सी वैल्यू, z की वैल्यू. अब इधर करो, z इज इक्वल्स टू, हाँ रेंज पहले 500 हो गया, 500 मुगित्री, तो फर्स्ट रेंज मुगित्री. एक सेकेंड रेंज कितना लेना अभी 750 तगोरी पाइक रेंज ಹೌದಲ್ಲ. ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಪಿ ವಿ 663 डिवाइडेड बाय एस डी 623. सेम ये 500 इधर 500 है रेंज में, इधर कितना है 750 है, बाकी का पूरा सेम एज इट इज. ओके, ಅದು ಸೇಮ್ ರೀಪ 623. हाँ ಈಗ ಮಾಡ್ರಿ 750 minus 663 87.
divided by 623. Z value 87 divided by 623, you will get 0.14. 139 means 0.14. 0.14. 0.139 means 0.14 Z value. Okay, got this. This type हमें करना अभी, this type ऐसे करना हमारे को. Okay, done. Any doubts? Okay, now we have to take the Z table. अभी क्या देखना हमें? Z table देखना. ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ, ಈಗ Z ಟೇಬಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರಿಪ್ಪ ಈಗ. ಓಕೆ ಬರ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ನೋಡೋಣ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ Z ನೋಡೋಣ್ರಿ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. माइनस बिट टेंशन लेना नಮಗೆ. माइनस देखो मत, सिर्फ देखो 0.2 उसके बाद में 6. फर्स्ट 0.2 ನೋಡ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ 6 ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ 0.2 ಆಮೇಲೆ 6. 0.2 ಆಮೇಲೆ 6. ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾ. ಫಸ್ಟ್ 0.2 ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಾಜು 6 ಐತ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಬಾಜು 6 ಐತ್ರಿ. 0.2 ಆದಮೇಲೆ 6 ಐತ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ 0.2 ಹೋಗ್ರಿ ಫಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ 6ಗೆ ಬರ್ರಿ, 6 कॉलम ಬರ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಐತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, यहाँ पे कितना है 0.1026 करके, 0.1026 करके है तुम्हारा आंसर. 0.1026, 0.1026, 0.1026. अब इसका देखो सेम टू सेम एज इट इज. इसका फर्स्ट 0.1 उसके बाद में 4. फर्स्ट 0.1 होगी, आमेले 4 ಗೆ ಹೋಗ್ರಿ. फर्स्ट 0.1 आमेले 4, उसके बाद में 4 इधर है. फर्स्ट 0.1 ना, वहाँ पे 0.1 उसके बाद में 4, 0.1 उसके बाद में 4 कितना है 0.0557, 0.0557, 0.0557, 0.0557. डन. अब यहाँ पे क्या पूछा, रेंज पूछा 500 और 750 के बीच में कितनी रेंज आती करके. ಏನು ಕೇಳಾರಿ ನಿಮಗೆ, 500 ಮತ್ತು 750 ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ರೇಂಜ್ ಐತಿರಿಪ್ಪ ಕೇಳಾರಿ ನಿಮಗೆ. ಇದು ಏನು ಮಾಡಿರಿ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಎರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ, ಇದು ಮತ್ತು ಇದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇದು ಎಷ್ಟು ರೀಪ್ಪ, ಇದು ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ನಿಮ್ದು. ಅದು ಏನು ರೀ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ನಿಮ್ದು. यही तुम्हारी क्या है प्रोबेबिलिटी, यही तुम्हारा आंसर. ओके 0.1026 प्लस 0.0557 कितना होता है, ये दोनों मिला के कितना होता है प्रोबेबिलिटी. यही तुम्हारा प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 0.1583 और परसेंटेज में करो 0.1583 इंटू 100, 15.83%. ಇದು ನಿಮ್ದು ಆನ್ಸರ್. ಇದು ಹೊಸ क्वेश्चन, ಇದು ಏನ್ರಿ ಇದು, ये कौन सा है नया क्वेश्चन है. बिटवीन ये कौन सा है, बिटवीन 500 750 के बीच में कितना आता, दिस टाइप ಏನ್ರಿಪ್ಪ ಹೊಸ क्वेश्चन ಇದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿಪ್ಪ, ಅದು ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ 0.1583 और 15.83%. ತಿಳಿತ್ರಿ. ಓಕೆ ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ನಂಬರ್ 1 ಕಂಡೀಷನ್ ಮುಗಿತ್ರಿ, ನಂಬರ್ 1 ಕಂಡೀಷನ್ ಮುಗಿತ್ರಿ. सेकंड ಮಾಡೋಣ್ರಿ ಈಗ ಸೇಮ್ ಥರ सेकंड ಮಾಡೋಣ್ರಿ, ಸೇಮ್ ಥರ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. सेकंड सेम टाइप करना, सेकंड वाला भी. टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. हो गया. नाउ सेकंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन बिटवीन द रेंज ऑफ रुपीज 400 and 600, 400 and 600, 400 and 600. ओके करेंगे सेकंड कंडीशन नंबर 2.
ई में ನಂಬರ್ 2 ಈ ಒಳಗೆ ನಂಬರ್ 2 ರೀಪ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ rupees 400 and rupees 600 same z is equal to range minus npv divided by sd range first range of 400 minus npv 663 divided by sd is 623 same second range is equal to second range is 600 first 400 600 ಇಲ್ಲಿ minus 63 divided by 623 same as it is okay ಮಾಡ್ರಿ ಇದು 400 minus 663 get minus 263 okay 263 done 263 divided by 623 ಈಗ ಮಾಡ್ರಿ ಆನ್ಸರ್ ಸೈನ್ ಮೈನಸ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತೈತೆ ರೀ ಮಾಡ್ರಿ 263 divided by 623 you will get minus 0.42 2 digits 0.42 done ಇಲ್ಲೇ okay done 600 minus 663 minus 63 answer minus 63 divided by 623 you will get minus 0.10 अब टेबल देखो ಇದು ಆದಮೇಲೆ ಟೇಬಲ್ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ फर्स्ट देखो हम पे क्या दिया माइनस 0.42 माइनस 0.42 है वो पहले क्या देखो 0.4 देखो उसके बाद में 2 देखो ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರಿಪ್ಪ ಮೈನಸ್ 0.42 ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಫಸ್ಟ್ 0.4 ನೋಡ್ರಿ ಆಮೇಲೆ 2 ನೋಡ್ರಿ ತಿಳಿತ್ರಿ ओके ध्यान से देखो वहाँ पे क्या है तुम्हारा आंसर z का z इज इक्वल्स टू माइनस 0.42 करके है 0.4 में पहले क्या देखो 0.4 देखो उसके बाद क्या देखो 2 देखो समझ में आया पहले नोड्री ले फर्स्ट ಏನಿತ್ರಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿತ್ರಿ ಪಹಲೆ z इज इक्वल्स टू माइनस 0.4 ಆಮೇಲೆ 0.42 ಐತ್ರಿ ಆನ್ಸರ್ ನೀವು ಈ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ 0.4 ನೋಡ್ರಿ आमेले 2 नोड्री ತಿಳಿತ್ರಿ समझ में आया आपको पहले 0.4 देखो कितना है 0.4 इसके बाद क्या देखना उसके बाद 2 देखना 0.4 के बाद क्या देखना 2 देखना कहाँ पे है यहाँ पे है पहले 0.4 4 के बाजू में क्या दिया 2 दिया इसलिए 0.4 में क्या देखो 2 देखो कितना है 0.1628 समझ में आया ಓಕೆ ತಿಳಿತ್ರಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿರಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ನೋಡ್ಬೇಕ್ರಿಪ್ಪ 0.42 ಐತ್ರಿ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ದು ಮೈನಸ್ ಬಿಡ್ರಿ 0.4 ಒಳಗೆ 0.4 ಒಳಗೆ ಆಮೇಲೆ ಬಾಜು ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ 0.4 ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನೈತ್ರಿಪ್ಪ 2 ಐತ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ 0.4 ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ 2 ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಐತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ 0.1628 ಇದು ನಿಮ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲೇ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಬಾಜು ಐತ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಈ ಸೈಡ್ ಏನೈತ್ರಿಪ್ಪ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಮಾಡೋಣ್ರಿ ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ओके 0.4 4 के बाजू में क्या है 2 0.4 4 आदमेले 2 देखो कितना है 0 पॉइंट आदमेले 0.4 आमेले 2 नोड्री एष्टित्री 0.1628 0.1628 डन नेक्स्ट इदु सेम ऐसे सेम इसको भी सेम करेंगे हाँ नोड्री ले वहाँ पे देखो 0.10 करके पहले 0.1 देखो उसके बाद 0 देखो नोड्री 0.10 ಐತ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ 0.1 ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ 0 ನೋಡ್ರಿ ತಿಳಿತ್ರಿ ಬರ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ हाँ फर्स्ट एंट्री पास 0.1 आमेले 0 ಐತ್ರಿ वहाँ पे देखो 0.1 देखो उसके बाद क्या देखो 0 देखो 0 पहले 0.1 उसके बाद 0 कितना है 0.0398 है ना समझ में आना फर्स्ट ಏನು ನೋಡ್ರಿ ಪಾಸ್ 0.10 ಐತ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ 0.1 ನೋಡ್ರಿ ಆಮೇಲೆ 0 ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ 0.1 ಆಮೇಲೆ 0 कितना है 0 0.1 आमेले 0
ಎಷ್ಟು ಇತ್ತು ರೀ 0.0398 ಇದು ನಿಮ್ದು ಆನ್ಸರ್ ओके 0.1 उसके बाद 0 कितना है 0.0398 ओके डन अब इसको दोनों को ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ರಿಪ್ಪ ಎರಡು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ ओके मेक द टोटल ऑफ दिस 0.1628 plus 0.0398 you will get 0.2026 means 0.2026 into 100 you will get 20.26%. It is the answer of between the range of rupees 400 and rupees 600. Done. Okay, take the screenshot of this. I will further proceed the problem. Okay, now I will rub this part. condition third one at least rupees 300 third one okay formula same as it is z is equal to range minus npv divided by standard deviation okay range means how much 300 range okay range is how much 300 minus npv is how much 663 divided by sd standard deviation is how much 623 make the calculation 300 minus 663 you will get minus 363 divided by 623 okay do the calculation 363 divided by 623 you will get the answer minus minus means the minus we will get the answer minus 0.58 it is a z value 2 digits z value is a minus means minus 0.58 only 2 digits now see the table as per the table value you have to make the calculation आंसर इज वहां पे देखो आंसर कितना आया 0.58 करके पहले क्या देखना 0.5 देखना उसके बाद में क्या देखना 8 देखना समझ में आया ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನೈತ್ರಿಪ್ಪ ನಿಮ್ದು 0.58 ಐತ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನು ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ 0.5 ನೋಡ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಏನು ನೋಡ್ರಿ 8 ನೋಡ್ರಿ ತಿಳಿತ್ರಿ ओके विल सी 0.58 फर्स्ट बरीले ये कहाँ पे जाना भी 0.5 में जाना हौदल्री फर्स्ट 0.5 उसके बाद में 8 फर्स्ट 0.5 उसके बाद 8 किधर है इधर है 0.5 के लाइन में 8 कितना है 0.2190 0.21 है ना पहले 0.5 उसके बाद में 8 कितना है 0.2190 ये तुम्हारा आंसर है 0.2190 ओके विल डू द कैलकुलेशन 0.2190 is the answer 0.2190 is the answer okay don't make at least means less than at least means less than less than के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं मैं 0.5 यूज करते हैं at least means less than means ओके एटलीस्ट मीन्स लेस देन यहाँ पे ये वर्ड याद रख लो एटलीस्ट मीन्स लेस देन यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज करते हैं हमें 0.5 करके
ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ರೀಪಾ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಂತ. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ 0.5 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಐತಲ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿದು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಅಂತ ಐತಲ್ರಿ ಅವಾಗೇನೋ ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀಪ್ಪ 0.5 ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀಪ್ಪ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಐತ್ರಿ ಅವಾಗ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ यूज़ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀಪ್ಪ 1 यूज़ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. लेस दैन 0 में कौन सा वैल्यू लेते थे हमें 0.5 लेते थे. ग्रेटर दैन 0 में कौन सी वैल्यू लेते थे 1 लेते थे. अब यहाँ पे एटलीस्ट करके दिया है कम से कम कौन सी वैल्यू लेना है पे 0.5 लेना. समझ में आया. एटलीस्ट मीन्स 0.5 यहाँ पे 0.5 एटलीस्ट मीन्स 0.5 माइनस ये वैल्यू 0.2190 इज इक्वल टू लो कितना होता डिफरेंस ಮಾಡ್ರಿ 0.5 minus 0.2190 you will get 0.281 or percentage 0.281 into 100 you will get 28.1 percentage. This is the probability p value. This is the probability p value. ತಿಳಿತ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ 0.5 ಮೈನಸ್ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಬಂತಲ್ರಿ ಇದು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿಪ್ಪ ಇದು ನಿಮ್ದು ಆನ್ಸರ್ 0.281 or 28.1%. समझ में आया. Take the screenshot of this. Now the third one is also over. Now we have to calculate this fourth one as same as it is at least rupees 1000 300 के प्लेस पे 1000 लिखना वहाँ पे 300 प्लेस वाले ಎಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕ್ರಿಪ್ಪ 1000 ಬರಿಬೇಕ್ರಿ. ಓಕೆ ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. So now the last one is means fourth one at least rupees 1000 at least rupees 1000 रेंज 300 निकाल के 1000 आमेले at least means 0.5 fix. Okay, fourth one at least rupees 1000 at least rupees 1000 z is equal to range minus npv divided by sd. range is how much 1000 npv same divided by sd same 623 same as it is. Okay take the do the calculation 1000 minus 663 you will get 337 divided by 623 you will get 0.54 only 2 digits 0.54. okay now you have to see the check the z टेबल. अब तुम लोग क्या करना z टेबल देखना. z टेबल ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಆನ್ಸರ್ कितना आया 0.54 ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿಪ್ಪ 0.54. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನು ನೋಡ್ರಿ 0.5 ನೋಡ್ರಿ आमेले 4 नोड्री. पहले आप 0.5 देखो उसके बाद 4 देखो. समझ में आया. आओ इधर यहाँ पे पहले क्या देखना 0.5 देखना उसके बाद 4. फर्स्ट 0.5 नोड्री आमेले 4 नोड्री 0.5 ओके 0.5 उसके बाद 4 0.5 आमेले 4 0.5 उसके बाद 4 कितना आया 0.2054 okay 0.2054 आंसर करेक्ट है. एट लीस्ट मीन्स 0.5 माइनस 0.2054 लेस 0.5 minus 0.2054 you will get the answer 0.2946 or
0.2946 into 100, 29.46 percentage, 29.46 percentage. Now also fourth one is also over. This is the solution. Okay, देख लो ध्यान से, perfect हो. Maybe it will be asked in your examination. Maybe, I'm not sure. This type question is already asked in 2018, I think. But this question is similarly, but the adjustments are different. The adjustments are totally different from question 2 as well as question 3 is also similar, but the question is different from adjustment E. Okay, ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ 2018 ಒಳಗೆ ಕೇಳಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಬಟ್ ಐ ಹೋಪ್, ಮೇ ಬಿ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಶ್ಯೂರ್, ಬಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಇದು ಕ್ವಶನ್, ಯಾಕೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ಮತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3 ಸಿಮಿಲರ್ ಐತ್ರಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಐತ್ರಿಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇದು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಐತಲ್ಲ, ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ Z ಟೇಬಲ್ ನೋಡಬೇಕಲ್ಲ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತ್ರಿಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿರಿ, ರೆಫರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ you all guys understood this problem. Thank you all of you.